Hi Goan, a very good evening, and I'm back here with the parents online training session. I hope that what we did last week, you would have enjoyed doing it with some innovative and creative teaching methods. As parents like we do in school, I'm sure by now you are able to do creative things with your little ones. දෙමාපියනි මා විශ්වාස කරනවා ඔයගලන් ගිය සතියේ තිබුණ වැඩමාලාව මේ දරුවන් සමග ඉතාමත් සතුටින් සහ අලුත් දේවල් සමග කියලා දීලා ඇති කියලා. මොකද අපේ පුංචි බබාලා දැන් sentences ලියනවා දැන් addition වගේ දේවල් කරනවා. දැන් අපි බලමු ලබන සතියේට මොනවද තියෙන්නේ වැඩ කියලා. So my dear parents, as always I will go subject by subject so that it would be easy for you. So next week is our July 6th to 10th. So July 6th to 10th, for language we have for pre-grade fun pages, activity page number 71, and creative writing again we have the sentence. Can you remember last week I told you about how to write a simple sentence? Now for 2 weeks we have been writing sentences. So by now let your child come up with their own sentence. Now first week we taught our children how to basically know what a sentence is. How do we answer in a complete sentence? Then we taught our little ones how to construct a sentence with the strip cards and also with the flashcards. And then we build up sentences. Then after that we got our children to copy the sentences that they built up using the flashcards and the word strips. And now our children can easily copyright a sentence to their book, because already we have done the sounds, 3-letter words, high frequency words, and they are reading their Radiant Way and other storybooks too. Now as a third step, we can move on in writing sentences. Now you can ask your child to come up with any of the objects that the child would like to write about. So you can ask, Puta, this time what do you want to write about? Now by now your children would have created the likelihood of writing sentences and exploring and reading new things. So it is going to be easy for you. Now you can ask your child to come up with any object or any picture that the child would like to talk about, and then ask, what do you like to write about? So you can start with specific toys, or if your child likes a doll or maybe a favorite food, you can start writing about it. But make sure that you have used words that has few letters, so it would be easier for your little ones. However, if they like to write a long word, please do encourage. And don't forget the 3 rules in writing sentences, that is, start with a capital letter, keep the space, and end with the punctuation mark. That is basically the full stop. Later on you can write, if your child still likes to write more sentences, maybe you can have a sentence that has a question. That you can do later on. But for now, keep it simple and keep it easy for them. And don't forget to draw the picture, because children love coloring. As I always tell, these activities not only enhance the child's language skills, but also coordination, motor skills, thinking ability, creativity, and many more. So let's move on to the reading part now. I have advised you all, you can use the Radiant Way. If the Radiant Way is over, you can go for, I taught you how to pick a book, the 5 steps of picking an easy book for your child to read. So you can follow that. By now I am sure that many of you are proceeding with new storybooks, and let the creativity enhance every single day. So let me move on to the math lesson. We have addition, and yet again it's the same techniques that you can use for addition. We have shown you props and how some basic teaching aids on how you can do addition. So you can continue. Meanwhile, focus on numbers big, numbers small. In the meantime, while you are teaching your children addition, you can also teach them the number values once again, and also numbers more than and numbers less than, because when your child is going to grade 1, you will then know that subtraction would be taught in grade 1. So knowing the number values, numbers before and numbers after would be very helpful when your child is doing subtraction.
So next week I will come up with a chart like I promised you, but this week I couldn't bring the chart. But next week for definitely I will bring the chart on 3-letter words and also on numbers, easy ways how you can teach your child the more than and less than concept as well while you are teaching your child the addition. Then for Sinhala we have the letter U. Sinhala වලට මේ දාපාර තියෙන U උයන්න. U කියන අකුර. එතකොට අපි උයන්න මේ U කියන શબ્දයෙන් අපි මොන වගේ වචනද අපි මොන මේ શબ્දේ මොන වගේ වචනද ලියන්න පුළුවන්. මොන වගේ වචන මේ શબ્දයෙන් පටන් ගන්නා වචන මොකක්ද? මම කලින් සතිවල කිව්වා වගේ ඉස්සෙල්ලාම දරුවට මේ අකුරේ හැඩතලය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා වැලිම assume වැලි මත එහෙම නැත්නම් ලුණු කුඩු මත මේ අකුර ට්‍රේස් කරවන්න බබා සමග. ඊට පස්සේ මේ අකුරේ තියෙන શબ્දය මොකක්ද කියලා බබාට කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ අකුරෙන් පටන් ගන්නා වචන දරුවා සමග කතා කරන්න. ඊට පස්සේ නිදහසේ ලියන්න දරුවට හිස් කඩදාසියක් දෙන්න. එයා දරුවට කියන්නේ මේ අකුර ඉස්සෙල්ලාම අම්මා හරි තාත්තා හරි මේ අකුර ලියලා ඊට පස්සේ බබාට මේක උඩින් ට්‍රේස් කරන්න දෙන්න. බබා නිදහසේ ලිව්වන් පස්සේ තමයි අපි පොතේ ලියන්න ඕනේ. වැදගත් වෙන්නේ මම හැම සතියෙම මේ දේ කියන්නේ මොකද මේ ඉතාමත් වැදගත් දරුවා බුද්ධියෙන් ලියන්න ඕනේ කුරුද්දෙන් නෙමෙයි. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලාම අකුරේ හැඩතලය, අකුරේ මේ ශබ්දය, අකුරෙන් පටන් ගන්නා වචන, එතකොට ඒ අකුර ගැන කතා කරොත් එහෙම දවස් 30 මේ අකුරේ තියෙන gedara තියෙන දේවල් පෙන්වන්න. බබාට මේ අකුරෙන් පටන් ගන්නා දේවල් උල, උරය, ඒ වගේ දේවල් ගෙවල් වල තියෙනවා. එතකොට මේක පෙන්න දවසෙම කතා කරන්න මේ ගැන. කතන්දර පොතක් ගත්තොත් බලන්න ඌ අකුර වැඩිපුර කියවෙන කතා පොතක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් හොඳම වැඩේ තමයි දරුවා සමග කතාව ගොඩ නගා ගන්න. ඊට පස්සේ උයන්නේ එන වචන වලින් නම් දාන්න. මේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාකාරකමක් දරුවා. හරිම විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකමක්. මොකද දරුවෝ මේකට හරි කැමති. අත්දැකීමෙන් මම මේක කියන්නේ මගේ දරුවත් එක්ක මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරලා තියෙන නිසා එතකොට ළමයින්ට කියන්න පුතා අඳින්න මේ කැරක්ටර්ස් ඒ කතාවේ නේ දේවල් බබාලට අඳින්න කියන්නේ. පොන්චි පොතක් හදන්න. ඒ දරුවටත් ඒක ආසවේ ඒ වගේම ඒකෙන් ගොඩක් කුසලතා වර්ධනය වෙනවා. ඊට අමතරව ඒ අකුර ගැන ලොකු අවබෝධයක් දරුවට ලැබෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. ඒ වගේ දෙයක් කරොත් අමතක කරන්න එපා. ඒක ෆොටෝ එකක් ගන්න ටීචර්ස්ලාට එවන්න. අපිටත් ආසයි මේ දේවල් බලන්න. So for Sinhala we have the letter U. Sinhala letter U. So what you can do is first trace it on the sand or on salt tray and then get your child to freely write it on a blank paper and talk about the letter, the formation of the letter, the sound of the letter and words that begin with that letter. Then your child will get a good thorough understanding of what this letter is, how it sounds and what are the words beginning and talk about it. Read a storybook that has that words beginning with that particular letter. For English also same. If you have your children who are still struggling with letter sounds, once again revise with them, trace the letter, get the understanding. As I told before, sometimes our children develop at different levels. So therefore, we have to go according to how they develop. So you are the best teacher your child could ever have, as you know how much your child has gained or learnt or still trying to learn. So therefore, you can easily cater to your child. If you have any questions related to this, you can send your questions to us and we would be able to answer them as well. And moving on for ENV, this time we have water, sources and users of water. Another interesting lesson. Our theme is water, so therefore you can show them pictures and you can show from where you get the water. If you have a well, you can show the well and tell your child this is where the water comes. If you have a tap, open and ask the child, from where do you think the water comes? Ask your child, get the creativity and then you tell your child from where water comes, from rivers, lakes, likewise. So then why do we need water? What are the things that you can do with water? We need water for cooking, washing, for planting crops and watering the plants. So we need water for almost every main thing that we do in our house, and to live we need water. So therefore have water play day with your kids. Maybe have a dolly bathing day or else get your child to wash a small hanky.
we using water, and we have the realia. So you have the basin of water, you put the rub the soap and get your child to do it. Again, textures, sensorial learning is very important at this age. So your child is going to have feel different textures, coldness, and then when there is soap, the texture, the water is different, it's slippery. So talk about it, say what happens. If there's watery soap, what happens? So let the child keep thinking. So you are not only going to teach about users and sources of water, but also you are going to teach a whole lot of, giving your child a whole lot of new experiences and teaching your child many more things apart from the lesson. You can do bubbles and show, see when you put water and soap and you can blow bubbles, and you can talk a lot about it, and then you can, if you are pouring tea at home, then show them the steam, that is the water vapor, likewise. So then you can talk so much about water and have this week, this upcoming week in your home, the theme water, and tell children that they need to save the water, save the resources and not waste it. So there's a lot of things. That is why I personally love the subject environmental studies, because there's a whole lot of things that you can teach your children. If you look up on the internet for pictures and some ideas, you can easily may have an interactive session with your children. ඊයෙන්නේ තේමාව වෙන්නේ water. එතකොට අපි දරුවොත් එක්ක මේ uses of water, අපි වතුර පාවිච්චි කළ මොනවද කරන්නේ, එතකොට sources of water, අපිට මේ ජලය ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද, ගංගවල් වලින්, ඒ වගේ දේවල් දරුවන්ට කියලා දෙන්න. ටැප් එක ඇරියම වතුර මේන්නේ කොහෙන්ද, වතුර අපිට ලිඳෙන් ලැබෙනවා, ලිඳක් තියෙනවා නම් ලිඳ ළඟ ලිඳ පෙන්නන්න, මේකට ලිඳෙන් කොහොමද වතුර අදින්නේ, ඒ වගේ දේවල් දරුවත් එක්ක කතා කරන්න, පින්තූරු අඳින්න පින්තූරු පෙන්නන්න. මොකද ඊඑන්වි වලට අපි උගන්වන්නේ water ගැන. එතකොට දරුවන් සම කතා කරන්න බෝනික්කම් වනවන්න, එහෙම නැත්නම් පුංචි ලේන්සුවක්, සර්වියට් එකක් හරි නැප්කින් එකක් හරි හොදන්න දෙන්න, වතුරයි සබන්වයි මික්ස් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා අහන්න. මේ වගේ ගොඩාක් සයන්ස් පැත්තෙන් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. පුංචි එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරන්න, වතුරයි සබන්වයි මික්ස් කරලා වෝටර් බබල්ස් හැදෙන්නේ දැන් මෙහෙමයි, දැන් මේක බටයක් අරගෙන පුම්බන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දරුවන් සමග කරන්න. එතකොට දරුවෝ ගොඩාක් ඉන්ටරැක්ටිව්ලි ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සෙන්සරි ලර්නින් කියනවා, ටෙක්ස්චර්ස් අල්ලනවා බබා, එතකොට අල්ලනවා, ඒක දැනෙනවා දරුවට. එතකොට එක සර්ෆසස් අල්ලන වතුර, උණු වතුර, රස්නේ වතුරට අත දැම්මොත් කොහොමද, සීතල වතුරකට අත දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ, මේ වතුර එක ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියන දේවල් ඒ සමගම දරුවට කියලා දෙන්න. ඉතින් ලබන සතියේ තියෙන මේ වැඩ ටික තමයි මම ගිය සතියේ කිව්වා මේ සතියේ අමුත් එක්ක එකක් එනවා කියලා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සිටිනවා speech therapist. As I promised you last week that we will be having a session with our speech therapist, and as promised we have him with us today. He is none other than Mr. Nimira Veeraratna, speech and language pathologist, doctoral researcher at the University of Colombo, and also our speech therapist at Lyceum International School, Nugegoda. I go to Mr. Nimira Veeraratna. So we warmly welcome you to Lyceum Kurunegala and to our parent online training session. So Mr. Nimira is here and we are going to discuss about speech delays and some things related to children's speech. I know that some teachers and parents especially have issues and they want to know what are the issues that when should they be careful to know if anything is wrong with the child's speech. Are speech delays common? So there are some things that we would like to discuss with you. So let me first ask you, the first thing I would want to know is to tell our parents, what are the milestones, the basic language development, what age does the child start talking and how it develops gradually till, let's say, 5.5, 6 years old? Yeah, it's a very important question because I can see that there are some parents and teachers are overly anxious without knowing these milestones, and they sometimes believe that the child is having an issue even when the child is not having an issue. So sometimes the teachers and parents are misdiagnose their children,
And I think knowing these facts would be really important and guide you all to understand your child in a better way. So if we just concern and if we start about the age 1, so basically by the age 1 the child should have at least one word. අපි බැලුවොත් at least first birthday එක වෙද්දී එක වචනයක් හරි දරුවට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. It can be Amba, it can be Tata, or it can be a favorite food or whatever it is. So it should not be a proto word like ba 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 ma 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 or some sort of a babbling thing, because babbling starts at the 9 months, and some children are sort of very smart and they start babbles even before. But like 9 is the standard month. Like 9 months is a standard calculation. So by the age of 1 year, the child is able to have one word is one of the proper milestone. So if you see that your child is unable to produce a word when the child is 1 year old, it can be one of the red flags. So we have to be concerned on that. Then the next red flag starts at the 18 months. That is, the child should have to have at least 5 words. Right? So it should not be sort of proto words like Joe or as Tata, Dada or something like that. But it should be sort of proper words, 5 proper words. මාස 18ක් වෙද්දී අපි හිතුවොත් කෝපය, පිඟාන, අම්මා, තාත්තා ඔය මොනවා හරි වචන 5ක් at least කතා කරන්න. ඒ වගේම the understanding is much higher than that. And the third red flag is the age of 2 years. By the age of 2 years, you can easily relate the child is able to have at least 2 word utterances. So one of the simple thing that you can keep in your head is by the age of 1 year, 1 word, and by the age of 2 years, you should have at least 2 word sentence. So it can be want milk, tata giya, bath owner, yogurt owner, so something like that. And then the 3 years, so the child should have at least 3 word sentence. Tata, office giya, mata yogurt owner, something like that. Plus, the child should have to have the ability to give simple answers for some simple questions. Like if a parent asks, what is this, who is this, something like that, the child should have to have the ability to give the answer for what, where, why, sort of very basic WH questions. And also, the child is able to follow simple instructions. Like if you just say, okay, give this to Archie or take it and keep it on the table, so something like that, the child should be able to understand. And the 4 years, the child should have at least 4 word utterance where it can mix with a color term or an adjective, like mata ratu pata andumak ona, or like I want blue colored board, so something like that. And also by the age of 5 years, the child should have adult appropriate pronunciation. Like sometimes I get parents and teachers are concerned that the child's speech is not clearer. So one of the questions that I ask is, okay, what is the age? Right? So there are some speech sounds which comes around 3 years, and also there are some speech sounds which are quite later, which comes around 5 years. So sh, right? I repeat again, sh are quite later sounds, so you can wait till the child finish the nursery, like 5 years old. So mostly the children would say bolu, ala for ara, and boru for bolu, so something like that. So that is quite okay if the child is 5 years, but after 5, like 5 plus, yes, the child should have all those sounds. So but if your child is 5 plus now, your child's speech should be sort of quite intelligible even for a stranger, not only for the family members but also for the other members like class teachers or even a stranger who meets at supermarket or somewhere. And also there's another thing that we have to check with the physical milestones. By the age of 5, the child is capable of running, hopping, walking and doing the basic physical milestones. So if there is a sort of not achieving any of these features by the exact age levels which I mentioned, you should be a little bit alert on that. And
I'm not going to ask you to over concern about it, but like you have to consult someone and to get the opinion whether the child is developing in age appropriate manner or not. Alright, so thank you very much Mr. Nimita for that. And when you said red flags, you mean to say those are the warning signs. Can අපි දැන් බබා හරිම වයසේ ඒ දේවල් පෙන්නුම් කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. හරි අපි හිතමු ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ආවොත් රෙඩ් ෆ්ලැග් එකක් තියෙනවා. අපි දෙමාපියන් පේරන්ට් කෙනෙක් හැටියට අපි මොනවද ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ? මුලින්ම බලන්න ඕනේ like මෙයාට මේ දැන් අපි හිතුව දැන් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් අවුරුද්දෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. Your child is okay, we'll get a example which is familiar for you all. Like අවුරුද්දේ කට්ටිය නැහැ ස්කූල් එකේ අපි හිතුවේ 3 years කියලා. Okay, so like your child is 3 plus but the child doesn't have 3 word sentences. එතකොට you have to concern okay ඒක නැතුව අනිත් දේවල් කොහොමද? Like when the child is having like very overly concerned about the situation and gets really angry or situations කොහොමද deal කරන්නේ කියලා ඒ දේවලුත් එක if you realize that මගේ දරුවා තනියම ඉන්න තමයි ගොඩක් කැමති අනිත් අයත් එක්ක interact වෙන්න කැමති නැහැ even sentences හැදුවත් ඒ වගේ half sentences sounds are not very much clear එතකොට yes මට මේක තනියෙන් deal කළ හැකි මට්ටමක් නෙමෙයි වගේ තියෙන කියන idea එකක් දෙමව්පියන්ට එන්න පුළුවන් හැබැයි still you can do some work at home ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම ඉගෙන ගන්න එක එක styles වලට ඒතකොට maybe the stimulation that you are given at home might not be the way that the child learns. ඒක නිසා අපිට එකපාරටම diagnose කරන්න hospital එකකට doctor කෙනෙක් ළඟට යනවට වඩා what you can do ගෙදරදී පොඩක් try out කරන්න පුළුවන් activities. So one thing that you can do is talking to your child because mostly I have seen like I also have a child and also like most of my friends are having children. So I have seen like nowadays parents are very busy with their work as well as with their mobiles and their IT like technological stuff. So when they are busy with that, like mostly the children don't get a chance to communicate. So they don't see communication at home setting. The mother must be cooking and father must be watching a cricket match or like must have logged to the Facebook or somewhere. So like child don't get the communicative exposure. So what you can do, you get a picture book or else like you can get even the laptop or the iPad and you can show the things and talk about it. Okay. So what is this? This is a butterfly. So what is the color of the butterfly? Butterfly is red color and where it is going? Oh, it's going to a flower. So likewise you can describe. So you can or you should not have specific time for you to sit with your child and do work. If you can find a way, yes, it is ideal. But otherwise you can do talking to your child while you are doing your other activities. Okay, maybe you are busy with cooking. So you can give some of the vegetables to your child and ask, okay, so how many vegetables are there? So what are the colors of those vegetables? Do you know the shapes of these vegetables? So do you know what are their names? So we can sort them. Okay, I'll give you some baskets. So you put carrots here, you put onions here, you put potatoes here, and then you can slowly build up some conversation with that. And if it is the baking time, you can say, okay, you can discuss about the body parts. So you can slowly build up a story with that. So likewise, use the everyday situation and talk to your child. So that is one important thing. The second important thing is provide your child to talk. So mostly everything is provided for the child and child doesn't get a need to talk. The food is ready, so food is on the table, so child has to go and eat. And child wants to go to bathroom, although the towel is always there. So there's no way for child to request for things. So always like let children to come out with their requests. And also you can give them a chance to attend for giving some suggestion for the family. Rather you just go out. You can ask where do you want to go? Are we going to Pizza Hut or McDonald's today? Then they also know like we are included to the family. My choice is also having some importance. So then they would come out with some communication. But otherwise they think, okay, like we are there, but my mother and father only decide everything, so we don't need to talk. Even though we talk, our voice has no effect. So we should not talk. So likewise, we are the one who are sort of putting them, and we always talk about the study related thing, academic related thing, which is not fun.
and we don't talk about the fun things. So if you are going a trip, you can just talk about the trip. You can talk about the environment. So then the child will get a chance. So do some activities like that, and if you still realize that no, my child is not gaming, then go to a consultant and seek some help. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දරුවන් සමග කතා බහ යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දරුවන්ට අපි chance එකක් දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඕන දේවල් ඉල්ලන්න. ඒ වගේ දේවල් අපි ලැහැස්ති කරගන්න එදිනදා ගෙදර කතා කරන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල අම්මා ඉන්නවා තාත්තා ඉන්නවා ළමයි ඉන්නවා තම තමන්ගේ ලෝක. ඕ තම තමන්ගේ කාමරවල. එහෙම හිටියොත් එතන කමියුනිකේෂන් නැහැ. දැන් ඇත්තටම දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි චූටි කාලේ අපිට බැලුවොත් අපිට අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු ඉන්නවා ආච්චිලා ඉන්නවා සීයලා ඉන්නවා අපිට කතා කරන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ කාලවල ගොඩක් ඔය ඩිලේස් නැහැ. හැබැයි දැන් කාලේ වෙන මේ තාත්තා දෙකෙන් වට වෙලා my family my children ඉතින් අපි ගෙදර කට්ටිය විතරයි. ඉතින් අනිත් පැත්තේ කතා කරන්න chances හම්බ වෙනවා අඩුයි. Otherwise we just watch a cartoon එකේ මොකක් හරි ඒක විතරයි. නමුත් අපිට ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් so that gives them lots of chances to come out with all these language related. Yes. So now we have speech delays. Now sometimes it can be very normal. So could you please tell us when do you consider the speech delay to be normal, or do you think the speech delay itself has a delay in all other cognitive areas? That's a very tricky point because sometimes speech delay can come as a symptom of another disorder, right? So if it is sort of improving with the stimulation, you should not much worry about it. But if you realize කොච්චර stimulation දුන්නත් මම බබත් එක්ක කොච්චර වැඩ කරත් මම බබත් එක්ක කොච්චර activities කරත් බබා improve වෙන ප්‍රමාණය මදි කියලා so then අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ගැන concern වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව එකක් අපි දැකලා තියෙනවා regression suddenly. දැන් අපි බැලුවොත් බබා හොඳට improve වෙලා යනවා 2.5 විතර වගේ. එකපාරටම skills drop down වෙනවා. මට සමහර parents ඇවිල්ලා කියනවා හොඳට කතා කරනවා හොඳට දේවල් තේරුම් ගන්නවා but එකපාරටම 2.5 වෙද්දි drop down වෙනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට autism spectrum disorder කියලා අපි disorder එකක් identify කරගන්නවා. මම දැන් term එක කිව්වයි කියලා term එකට බය වෙන්න එපා. ඒ condition එකත් එක්ක ගොඩක් බබාලාගේ skills සාමාන්‍ය විදිහට gradually improve වෙලා එකපාරට sudden drops එන්න පුළුවන්. එහෙම දෙයක් තිබ්බොත් definitely you have to concern. එතකොට පොඩක් hospital එකට ගිහිල්ලා එතන ඉන්න pediatrician කෙනෙකුට හරි කතා කරලා එහෙම නැත්නම් ඉන්න චිකිත්සකවරයෙකුට කතා කරලා මොකක්ද මේ සඳහා මට කළ හැක්කේ මගේ දරුවට ඇත්තටම autism කියන තත්ත්වයද තියෙන්නේ නැත්නම් මේක වෙන එකක්ද කියලා දැනගෙන ඒකට හරි intervention පටන් ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වගේම තමයි තව මේකක් තියෙනවා දැන් pronunciation. දැන් අපි බැලුවොත් මම කලින් කිව්වනේ එක එක age levels වලට තමයි improve වෙන්නේ කියලා. ඒතර සමහර බබාලට ඒක achieve කරගන්න delay වෙනවා. එතකොට ඒක අපි පොඩි පුෂ් එකක් දුන්නාම සමහර බබාලා කැච් කරගන්නවා. හැබැයි සමහර බබාලාගේ articulation difficulties මේ muscles වල තියෙන strength එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා තියෙනවා නම් then ඒක අපි කොච්චර stimulation දුන්නත් improve වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හරියටම identify කරගන්න අමාරුයි. මෙන්න මේක තමයි අපි worry විය යුතු නැත්තේ මේක තමයි worry විය යුත්තේ කියන එක. හැබැයි එතනදී අපිට කළ හැකි දේ තමයි අපි ගෙදරදී දෙන stimulation එකත් එක්ක improve වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. සහ teachersලාත් කියනවා නම් නැහැ අනිත් බබාලට වඩා වෙනසක් තියෙනවායි කියලා best thing consultant කෙනෙක්ව හම්බ වෙලා මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න. දැන් සමහරක් වෙලාවට parents ලා ලොකුවට කියන්නේ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නව නෑ. මගේ දරුවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. මම ડોක්ටර් කෙනෙක්, මගේ හස්බන්ඩ් එන්ජිනියර් කෙනෙක්. එහෙනම් මගේ දරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රේනි වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා සමහර parents ලා හිතනවා. නෑ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි සැකහැර දැන ගැනීම අපිට මම හිතන්නේ දරුවෙක්ගේ රෝගයක් මුලින්ම අඳුරගෙන ඒකට ඉන්ටර්වෙන්ෂන් මුලින්ම පටන් ගන්න එක. early intervention කරන එක තමයි most important. ඉතින් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැතුව අපි ඒක accept කරන්න නැතුව parents ලා ඒක accept කරන්න නැතුව නෑ මේක තව ටිකක් කල් ගිහලා බලමු තව ටිකක් කල් ගිහලා හරියයි එහෙම කියන්නේ කියොත් අපි දරුවා වෙනුවෙන් තමයි මේ harm එක කරන්නේ. ඒකින්ද concerns තියෙනවා නම් teachers ලාගෙන් හරි even if you realize that my child is having some issues better go to a consultant and check your child assessment එකක් කරලා බලන්න. එතකොට skills okay ද නැද්ද මේක worry විය යුතු තත්ත්වයක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. හරි.
දැන් මට දැනගන්න පුළුවන් දැන් අපි ඒ වගේ තත්ත්වයක් අපිට ඒ වගේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට ඒ වගේ බබෙක් ඉන්නවා අපි හිතනවා මේ බබාට මොන හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා ස්පීච් සම්බන්ධයෙන් සහ එයාගේ ෆිසිකල් ඇක්ටිවිටි පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒකත් අපිට හිතෙනවා මේ දරුවට ටිකක් අටෙන්ෂන් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි පේරන්ට් කතා කරලා දැන් පේරන්ට් තෙරපිස්ට් කෙනෙක් ළඟට හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට හරි ගියා කියලා කියමු. එතකොට මේ පේරන්ට් කොච්චර ඒ බබාගේ කොච්චර කාලයක් යනවද සාමාන්‍යයෙන් ඩිලේ එකක් තිබිලා තෙරපි කරන්න එක ස්වාඩයකින් විස්වාඩයකට මේක වෙනස්ද? එතකොට මේකට යන කාලය දරුවව සාමාන්‍ය මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඒකට යන කාලය ගැන කතා කරමු. ඇත්තටම මේක හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද කාලය කියන එක ඇත්තටම අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න ටිකක් අමාරු තමයි. කියන්නේ අපි දැන් බැලුවොත් අපිට කියන්න බෑ ඕකේ ඔයාගේ බබාට තියෙන මෙන්න මේ ඩිසෝඩර් එක මෙච්චර කාලෙකින් මේක හරියනවා. එහෙම කියලා දෙයක් නෑ. ඇත්තටම දරුවාගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධක තුනක්. ඒ පළවෙනි එක සාධකයක් තමයි කොච්චරක් අපි ස්ටිමියුලේෂන් බබාට දෙනවද කියන එක. දැන් බබාව අරගෙන අපි ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට තෙරපිස්ට් කෙනෙක් ළඟට ගියාට වැඩක් නැහැ. ඒ දෙන ඇක්ටිවිටීස් ටික අපි ගෙදරදී කරන්නේ නැහැ. දැන් මම අදත් යනවා, ලබන සතියේත් යනවා, ඊළඟ සතියේත් යනවා, ඊළඟ මාසෙත් යනවා. ඔහොම අවුරුදු ගාණක් ගියත් වැඩක් නැහැ. අපි දරුවත් එක්ක මේ වැඩ ටික ගෙදරදී කරන්නේ නැත්තම්. මොකද මැජික් කරන්න බෑ එකපාරට බබාව ડોක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගෙනිච්චයි කියන්නේ. එතකොට ඒ බලලා ඉවර වෙලා ආරයිට් ඕකේ මෙන්න මේ ඒරියාස් වල තමයි වීක්නසස් තියෙන්නේ. සහ අම්මා තාත්තා මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටීස් කරන්න කියලා කිව්වහම ඒ ඇක්ටිවිටීස් අපි ගෙදර ඇවිල්ලා කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. එතකොට කොච්චරක් ස්ටිමියුලේෂන් එකක් බබාට ගෙදරදී හම්බ වෙනවද කියන එක වැදගත් සත්‍යයක්. දරුවා දියුණු වෙන කාලය නිර්ණය කරනවා. ඊළඟ දෙවෙනි එක තමයි දරුවාගේ තියෙන ස්කිල්ස් ඇන්ඩ් ඩිෆිකල්ටිස්. දැන් සමහර බබාලා අපිට හම්බ වෙනවා පොඩි ඩිෆිකල්ටිස් තියෙන්නේ ස්ට්‍රෙන්ග්ස් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේ දරුවෝ අපිට ටක් ගාලා දියුණු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තව සමහර දරුවෝ ඉන්නවා ස්කිල්ස් ගොඩක් අඩුයි. එතකොට අපිට දෙන්න ඕන පුෂ් එක වැඩි. පේරන්ට්ස්ලා දෙන්න ඕන සපෝට් එක වැඩි. ටීචර්ස්ලා දෙන්න ඕන සපෝට් එක වැඩි. ඒක නිසා දරුවාගේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ග්ත් ඇන්ඩ් වීක්නසස් උත් බලපානවා අපේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න ගත කරන කාලෙට. ඊළඟ තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ඉස්කෝලේ. ඒ කියන්නේ දරුවා කොහේ හරි ස්කෝලේකට හරි එහෙම නැත්නම් චයිල්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් සෙන්ටර් එකකට හරි කොහේ හරි තැනකට යනවා එතනින් හම්බ වෙන සපෝට් එක. මොකද දැන් බබා වැඩ කරන්නේ පේරන්ට්ස්ලාත් එක්ක විතරක් නෙමෙයි ටීචර්ස්ලාත් එක්ක වැඩ කරනකොට ටීචර්ස්ලාගෙන් හම්බෙන සපෝට් එක එතනදී වැදගත් වෙනවා. එතකොට දැන් ටීචර් කෙනෙක් මම හිතන්නේ අපේ දැන් මේක පේරන්ට්ස් විතරක් නෙමෙයි ටීචර්ස්ලා බලන වැදනේ. ඒතර ටීචර් කෙනෙක්ට ඉන්නවා නම් දරුවෙක් තමන්ගේ පන්තියේ දරුවෙක්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ටීචර්ටත් වගකීමක් තියෙනවා දරුවාගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක වෙනුවෙන්. එතකොට අනිත් දරුවෝත් එක්ක වැඩ කරන ගමන් මේ දරුවාට කොහොමද මම ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ? මම කියන්නේ මම ක්ලාස් එකේ කරන කන්සෙප්ට් එක හරියට එයාට අවබෝධ වෙන්නේ නැත්නම් මම කොහොමද ඒක එයාට තේරෙන විදිහට කියලා දෙන්නේ? අර ඒ විදිහට ටීචර්ගෙන් හම්බෙන සපෝට් එක, ඉස්කෝලෙන් හම්බෙන සපෝට් එකක් එතන වැදගත් වෙනවා. ඒතර පේරන්ට්ස්ලා හරියට ස්ටිමියුලේෂන් දෙනවා නම්, ස්කූල් එකෙන් හරියට ස්ටිමියුලේෂන් එක හම්බ වෙනවා නම්, හරි තෙරපි ප්ලෑන් එකකට අපි වැඩ කරනවා නම් බබාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් අපිට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඉතාමත් ලේසි. එහෙම වුණොත් අපිට අවුරුදු ගණන් දරුවෝ ක්ලිනික්ස් වල රස්තියාදු කරන්න උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි මම දැකලා තියෙන සමහරක් වෙලාවට සමහර දෙමව්පියෝ අර බිසිනස් එකක් හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලේට වගකීම් බාර දීලා තියෙනවා. රයිට් ඕකේ මම දැන් දරුවෝ ඉස්කෝලේට යනවා. ඉස්කෝලෙන් මට දරුවෝ ආදලා දෙන්න ඕන. ෆික්ස් කරලා දෙන්න ඕන. එහෙම අපිට මැජික් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකින්ද මම දෙමව්පියන්ගෙන් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දරුවා ඔබේ. එතකොට දරුවා ජීවිතේ වැඩි කොටසක් ගත කරන්න ඔබත් සමග. පාසලට එහෙම නැත්නම් ක්ලිනික් එකට එන්නේ පොඩි කාල සීමාවකට. එතකොට ගුරුවරුන්ට එහෙම නැත්නම් මේ ක්ලිනික්ස් වල ඉන්න ක්ලිනිෂියන්ස්ලාට දරුවා වෙනුවෙන් කළ හැකි මට්ටමට වඩා වැඩි දෙයක් ඔබට කළ හැකියි. ඒක නිසා රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ පෞද්ගලික නිදහස වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් පොඩ්ඩක් කැප කරන්න වෙනවා මේ පොඩි කාලේ අපේ දරුවෝ ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. අපි ඒ කැපකිරීම කරොත් අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් අද අපිට අනාගතේ ඕනි වෙන්න ඕනේ. හැබැයි සමහරක් පේරන්ට්ස්ලා මට ඇවිල්ලා කියනවා දරුවෝන්ට දැන් අවුරුදු 12යි 13යි 14යි ඔව් මම අහුවම් මේ චුටි කාලේ මේක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තේ නැද්ද කියලා නෑ. ඒ කාලේ තිබ්බ ඒකට මේ කාලේ අපි බිසි ඉතින් අපිට හරියට ට්‍රේන් වෙන්න බැරි වුණා. ඒකින්ද බබාව ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බැරි වුණා කියලා. හැබැයි මම අද ඉන්න දෙමව්පියන්ට කියන්නේ අද ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් කාලය ටිකක් වැඩිපුර මිඩංගු කරොත් ස්පෙෂල් නීඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ගැටලුවක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබේ හැම දරුවෙක් වෙනුවෙන්ම යම් කිසි කාලයක අද වෙන් කරන කාලේ චුට්ටක් වැඩි කාලයක් වෙන් කරොත් ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේ ඔයාලට විශාල තියනක් දෙනවා. ඒකින්ද
ජීවිතේ කොච්චර අනෙක් දේවල් තිබ්බත් ප්‍රයොරිටි දෙද්දී දරුවෝ වෙනුවෙන් ප්‍රයොරිටි දෙන්න බලන්න. මේ දරුවා මේ ලෝකෙට ආවේ අපිට උණයි. දරුවට ඕන හින්දා නෙමෙයි. එහෙමනම් අපිට වගකීමක් තියෙනවා දරුවව දියුණු කරලා යහපත් පුරවැසියෙක් විදියට රටට බාර දෙන්න. ඉතින් ඒකට අපි අපේ වගකීම අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරන්න ඕන දෙමව්පියෝ විදියට. අනිවාර්යෙන්ම 100% එකඟ වෙනවා. ඒ දේ අපි දෙමව්පියෝ වශයෙන් මටත් දරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගුරුවරු අතේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් අපි අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේ කළ යුතුමයි. So thank you very much Mr. Nimira for being here with us today. He is the speech and language pathologist and also doctoral researcher at the University of Colombo and speech therapist at Lyceum International School, Nugegoda. I thank you so much for being here on behalf of Lyceum Network to encourage and also to give knowledge, share your knowledge with our parents and our teachers. So we will be back again with Mr. Nimira on another session, and we are going to discuss on various other areas of importance. Like we have heard what autism is. Today he spoke about it a little bit. What is ASD or autism spectrum disorder? What is ADHD? What is hyperactivity? And there are a lot of things that we need to know and to bring awareness to parents so that you will not panic, and then we can work and see what we can do to help our children. So Mr. Nimira, once again thank you very much, and I thank all the parents and teachers who are with us. We will be back next week. Thank you. I go on.